When we first learned about the ancient forest, at Navarino we reflected on how we could contribute to its preservation and protection. The Xyromero oak forest in western Greece has been invisible to most Greeks all these years. We reached out to the municipality of Xyromero and the people there responded swiftly. We can organize, they said, an environmental seminar about the forest at the Astakos school, along with a field trip, so that the children can discover a landscape of extraordinary natural beauty. Η βελανιδιά είναι η βασίλισσα του δάσους. Βοηθάει και προστατεύει όλα τα φυτά. Με τις ρίζες της ανοίγει ορίγματα και εκεί αποταμιεύεται το είδωρ, το νερό. 1 εκτάριο βελανιδιάς μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 16 κυβικά μέτρα νερού. The educational excursion concluded with a small cleanup along one of the forest trails, gathering plastic waste and reminding everyone of the importance of preserving this magnificent natural heritage. The following day, we traveled to the village of Rysovitsa, where we installed a third-generation Starlink satellite system from Navarino. This technology will offer free, high-speed internet to the village's residents. Η εγκατάσταση της κεραίας Starlink θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες που έχουμε στο ιατρείο Χρυσοβίτσας. Thanks to this new system, visiting doctors will be able to prescribe medication on-site, eliminating the need for villagers to travel to nearby towns such as Astakos or Agrinio. Furthermore, all 260 residents will now have access to high-speed internet in the village square, whether for personal use or for emergency response in the event of a forest fire, a frequent and dangerous occurrence during the summer months. The oak forest in Xyromero needs protection, or at least our attention. Remember it and visit when you find yourself in this beautiful corner of western Greece. Have you ever walked in the crater of an active volcano? This is only one of the reasons to visit Nisseros Geopark of Greece. We visited the island of Nisseros in the southeastern Aegean to help support its bid for inclusion in UNESCO's Global Geoparks list. We reached out to Mayor Chris Koroneos and asked him if it would be beneficial to install a Starlink system on the island. The mayor immediately proposed the idea to the island's municipal council, which unanimously accepted it. We set up a meeting in Mandraki, the island's largest settlement, to install the Starlink on the neoclassical building of the town hall. Within minutes, the central square was connected with high-speed internet. The mayor couldn't hide his excitement. Πρώτα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δωρεά αυτή. Θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ το Δήμο και τους πολίτες, διότι είναι ένα σύστημα το οποίο παρέχει δίκτυο με πολύ μεγάλες ταχύτητες και θα βοηθήσει πάρα πολύ το Δήμο μας. The next day we met with members of the Cultural Club Diabatis for a meaningful action with significant symbolism, the replanting of the Lies Beach, sponsored by Navarino. Young and old planted tamarisks and sea buckthorns along the shore. These two species are particularly resilient to the dry and brackish soil of Nisseros. Το κέρδος από αυτή τη δεντροφύτευση είναι ότι μειώνεται η διάβρωση του εδάφους και ειδικά
της υπέροχης παραλίας, που χρόνο με το χρόνο όλο και μικραίνει. Nisseros is an island that heavily depends on Kos. Το μήνυμα που θέλω να περάσω και σαν Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νησήρου είναι ότι χρειαζόμαστε καθημερινή σύνδεση με το νησί της Κο. Nisseros is located at the eastern part of the Hellenic volcanic arc. It's an active volcano. Nisseros is composed exclusively by the volcanic rocks. It has been growth from the submarine eruption 120,000 years ago. Nisseros has a lot of craters just in the middle of the caldera. The most famous one is Stephanos crater. So you can visit Stephanos and you can admire the fumaroles, the breath of the planet. Nisseros is a truly remarkable island in the Aegean Sea. In fact, one might say it is unique in the world. Την πρώτη φορά που επισκέφτηκα την Νήσηρο πριν 4 με 5 χρόνια, με το που έφτασα με το καραβάκι στο νησί εντυπωσιάστηκα από το σχήμα του νησιού, το οποίο θύμιζε ένα πραγματικό ηφαίστειο. Ήταν μαγική η καλδέρα, οι κρατήρες, ήταν κάτι που δεν το είχα φανταστεί ότι θα το έβλεπα στην Ελλάδα. Πριν 2 χρόνια ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη ΔΙΚΕΝ, το φορέα διαχείρισης του Γεωπάρκου Νησήρου, να εντάξουμε το Γεωπάρκο της Νησήρου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. It is very important Nisseros to be included under the framework of UNESCO network of geoparks because it's unique. It's a volcano that you can visit very easily and you can understand the power of the planet. Η ένταξη αυτή θα ωφελήσει πρακτικά την Νήσηρο, κυρίως γεωτουριστικά, καθώς θα γίνει η Νήσηρος γνωστή παγκοσμίως για το γεωλογικό της πλούτο και τον πολιτισμό της. Αναμένουμε να έχουμε νέα για την ένταξη της Νησήρου στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Γεωπάρκων της UNESCO τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο του 2025. In every corner of Greece, a team of dedicated volunteers is on a critical mission to offer hope by saving lives in times of crisis. This is the Hellenic Rescue Team. For 34 years, this team has been a vital part of Greece's civil protection system, responding to floods, earthquakes, wildfires, and other natural disasters. But these volunteers are more than rescuers. They are trained professionals prepared to take on the most challenging and dangerous conditions. Everyday heroes committed to one purpose: saving lives. At Navarino, we hold deep respect for those who dedicate themselves to rescue work, and we were delighted to be able to make a small contribution to their efforts. We have donated to the team a Starlink mini system, enabling seamless high-speed communication even in the most remote regions of Greece and in over 125 countries worldwide. To enhance our contribution, we also included a 500-watt power station along with 2 Garmin satellite GPS devices. Behind every rescue, behind every life saved, there is a story of commitment, sacrifice and courage. This is the story of the Hellenic Rescue Team. A story that continues every day.
Η δωρεά αυτή σίγουρα είναι πολύ καλή και μεγάλη εγγυία για τον κόσμο, το πλήρωμα του ωκεανογραφικού Αιγαίου και σίγουρα και για τους επιστήμονες που θα επεμβαίνουν σε αυτό. Η σύνδεση του Starlink με τη χορηγία της Navarino θα μας δώσει πολλές επιχειρησιακές δυνατότητες. Δηλαδή, τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε από την ανοιχτή θάλασσα μπορούν να μεταφερθούν και να επικοινωνούμε άμεσα με συνεργάτες, συναδέλφους, ακόμη και με το κοινό το οποίο βρίσκεται στη στεριά. This time, we set our sights high. From the western slopes of Mount Olympus, we climbed what is arguably the most thrilling road in Greece, heading toward the Christakis Mountain Refuge. Altitude 2,450 meters. From there, we followed the trails that lead to the plateau of the Muses and to the summit. On the plateau lies the Christos Kakalos Refuge. Altitude 2,650 meters. Why did we come all the way up here? To install a Starlink system that will provide connectivity to this remote area. Thanks to a partnership with the Hellenic Federation of Mountaineering and Climbing, the most strategic point on Olympus is now connected to the internet with unprecedented speeds. Αυτή η δωρεά είναι χρυσός σε εισαγωγικά, διότι εδώ ποτέ δεν είχε ίντερνετ, είχαμε πρόβλημα με διάφορες πατέντες που κάναμε για τις τηλεπικοινωνίες. More than 8,000 hikers and climbers pass through Kakalos Refuge every year on their way to the peaks. Here we met nature lovers who call Olympus home. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον είναι η διαχείριση των επισκεπτών. Ένα ευαίσθητο οικοσύστημα ορεινό όπως είναι ο Όλυμπος, θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική στο πώς διαχειριζόμαστε τους επισκέπτες αλλά και τους φυσικούς πόρους. So how safe is Mount Olympus for its visitors? Σε περίπτωση ατυχήματος δεν έχεις πολλά να περιμένεις. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αεροδιάσωση, ας πούμε, ακόμα παλεύουμε γι' αυτό. Οπότε αν σου συμβεί οτιδήποτε, τις πρώτες 3 ή 4 ώρες είσαι μόνος σου. We need a professional rescue team. We need a management plan so people can hiking through different routes, and we need more scientific research and professional training to all levels. Starlink donated a very fast satellite system to Refuge Christos Kakalos, and this will help the communication of the refuge, and it will be very helpful in case of accidents or other incidents, and of course it will help us disseminate more scientific data and share them with the rest of the world. The plateau of the Muses, the throne of Zeus, the Mythicus Peak, a mythical mountain with views over the Aegean. It's no coincidence the ancient Greeks chose this sacred summit as the home of their gods. Olympus Mountain connected. Check. Over and out.
Η επικοινωνία για μας εδώ είναι το α και το ω. Από τη μία επικοινωνία με την υπηρεσία, επικοινωνία με την οικογένειά μας και αίσθημα ασφάλειας σε περίπτωση που γίνει κάτι να μπορείς να ειδοποιήσεις κάποιον να έρθει. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας φαροφύλακας είναι ότι πρέπει να εξισορροπεί ανάμεσα σε δύο κόσμους. Στον κόσμο τον κοσμικό, στον κόσμο με την κοινωνική ζωή που έχεις και στον κόσμο του φάρου, που είναι ο κόσμος του ερημίτη. Tenaron Cape connected with the future. Next stop. This is the westernmost community in Greece, and we are here to provide connectivity to one of the most important lighthouses in the Mediterranean Sea. Τοποθετήσαμε σήμερα αυτή την κεραία του Starlink, θεωρώ ότι θα κάνει πιο εύκολες τις προσωπικές μας στιγμές εδώ πάνω, γιατί κακά τα ψέματα
έχουμε όλοι οι οικογένειες, έχουμε όλοι αυτά που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Απλώς εδώ πάνω γίνονται όλα πιο δύσκολα, λόγω ότι είμαστε απόμακρα. Οπότε σίγουρα θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε κάποιες δύσκολες στιγμές καλύτερα. For the first time, I set foot on Megalonissi. That literally means in Greek, big island. But when you look at the map, you realize the irony. Η δωρεά του Starlink είναι πολύ σημαντική γιατί προσφέρει ασφάλεια και επικοινωνία σε ένα πολύ δύσκολο εργασιακό περιβάλλον όπως είναι αυτό το μικρό νησάκι. Για να έχουμε πρόσβαση στο φάρο πρέπει να έρθουμε με πλωτό μέσο και βασιζόμαστε σε φωτοβολταϊκά για τη λειτουργία του οικίματος και του φάρου.
Mission accomplished. Another iconic lighthouse of Greece is now connected. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα φάρο απομακρυσμένο να έχεις ίντερνετ.